So as far as my participation, as far as what I do inside of the environment to keep it environmentally friendly, if I see trash, I'll pick it up. So I also recycle. I like to carry around my own water bottle, so I never have to buy plastic water bottles. And I'm a vegetarian, so I try to reduce my carbon, beef consumption and stuff. So. Thanks. What about you? I also recycle. I like to take the bus or ride my bike or walk as much as I can. That's cool. Thank you. Yes, I do recycle. طيب أنا من الناس اللي يحافظون على البيئة. نعم، بالنسبة للسؤال الأول في شغلات كثير يعني أحافظ فيها على البيئة. مثلا ما أرمي عندي في السيارة أي وساخ في الشارع، البلاستيك والأشياء هذه أحاول إني أقلل من استخدامها قدر المستطاع في منزلي وفي العمل وفي أي مكان. الريسايكلينج اللي هو التدوير، إعادة تدوير الورق وشيء زي كذا بحكم عملنا نحافظ عليه. نعم يا أخوان، أنا واحد أحافظ على البيئة. وش الطريقة؟ بإني أجدع النفايات بالمكان المخصص له، وإني بقدر المستطاع ما أحاول أبدا إني أرميهن بمكان غير لائق بالنفايات. صراحة ما إني محافظ على البيئة، أكون صريح معاك بس يا أخي. إن شاء الله أنا هذه الأيام إني أحاول أتعلم إني أحافظ على البيئة، أرمي مخلفات بمكانها، أشوف أي شيء مرمي بالأرض أروح أرميه في النفايات، سلة من النفايات. إن شاء الله مع المستقبل أكون محافظ على البيئة، لأن أنا بديت أتعلم صراحة من الهيئة الملكية. Okay, one of the things I do for the environment is when I'm at home I keep my air condition switched off as much as possible. When you run the air condition it burns a lot of energy, so I try to keep using the minimum air conditioning in my apartment. Well, I really don't think that that is really something that people walk around thinking about a lot, but I do think that to the most extent, in some areas you can say that people are trying as far as if you look around, but then sometimes it's just the small things that kind of make matter look really big, and we definitely have to improve, I guess, as far as being more concerned about the environment. I think that most people care, but a lot of times the daily life gets in the way of their thought process. If something is convenient, they'll recycle it, but if it's not, they won't go out of their way. I met some girls who cared a lot and they made their own toothpaste and stuff, and that's cool, but for a lot of people convenience just gets in the way of that mindset. But I think people care. I think people care too, but people maybe aren't aware, or it's easier to throw something in the trash or something. Really depends on who or what group of people you're talking about. I've seen a lot of people contribute to recycling, but some people who don't care. Most people don't care. I don't know. I care. I don't know what other people. بالنسبة لسؤالك الثاني عن المجتمع اللي يحافظ على البيئة ولا لا، والله أشوف أنا تقريبا في وعي زاد بدل الوعي يزيد عند الناس، لكن ستيل يعني بنسبة نقول 70% ممكن من الناس إلى 60% يحتاج لهم زيادة وعي بالنسبة للمحافظة على البيئة. بالنسبة للناس هل هم يحافظون على البيئة وعلى النظافة؟ صراحة أشوف مجتمعنا شغلة يعني نسبية، ناس تحافظ وناس لا. وإذا كنت يعني أكثر صراحة فإن الغالب ما يحافظ للأسف. ليش؟ لأجل ممكن قل بالثقافة، ممكن وعدم الاهتمام في كثير من الأحيان. هذا صراحة اللي أشوفه مجتمعنا. والله أشوف في عندنا مناطق في المملكة تحافظ على البيئة زي المناطق المتطورة اللي مثلا ضمن شركات مثل المناطق الشرقية اللي هي الدمام والخبر والجبال. مناطق الهيئة الملكية اللي كمان ينبع وما ينبع، بس في مناطق صراحة اللي هي على السعودية القديمة اللي زي منطقة مكة ومنطقة المدينة وهذه المناطق زي ما أنت عارف. والله في ناس منها ما تحافظ على البيئة، بس إن شاء الله مع رؤية 2030 البيئة تكون محافظة زيادة. Okay.
Well, I think one of the things here in Saudi Arabia is energy is very cheap compared to. I come from the UK. Energy is very expensive. When I came to Saudi, I found that energy was very inexpensive, and people are more likely to run the ACs because it's not as expensive. So maybe if there was some additional charges, people would think about it. If the energy prices were more expensive, people would use less energy. The Dakota pipeline and environmental pollutants as far as the government go. I think that when you look at two things like that, you really have to look at the environment itself. Sometimes you have endangered species in the area. Sometimes you have peoples who live in those areas that we really have no idea by that pipeline being built, how it's affecting their life. And we also know that it will cause some type of pollution inside the environment. Every time we hear that, something is not going to, cause a pollution, we get a big oil spill. Yeah, true. So my thoughts on that is that really we just have to look for cleaner sources of energy. I think the government should do more to regulate corporations' involvement in polluting the environment, and I think we should do more to incentivize our efforts in recycling and stuff, kind of like they do up in the Netherlands and stuff. I would agree. I don't think the regulations go far enough. I think I wouldn't mind the government taking a harder stance on environmental regulation. Like what happened with the Dakota Access Pipeline. And yeah, I wouldn't mind if they said we couldn't do that, or if they couldn't do that. And giving tax incentives to alternative energy sources like wind and solar, things like that. Currently, I do not know many government regulations or actions that they do to help with the environment. I can't give that's fine. enough answer. بالنسبة للسؤال الثالث عن الهيئة الملكية، صراحة جهودها جبارة في الموضوع المحافظة على البيئة من ناحية التشجير، من ناحية الري وإعادة تدوير المياه. بحكم شغلي في المصانع، الموية اللي راجعة من المصانع كلها تريتد، يسووا لها معالجة ويسقون فيها أغلب الري هذا اللي تشوفه في الجبال الصناعية. فجهودها جبارة صراحة. بالنسبة للمحافظة هنا بجبيل على البيئة، فإنه صراحة شغل صراحة يعني جبار، من ناحية ترتيب ومن ناحية تشجير ومن ناحية أنظمة ومن ناحية إشارات مرور، من كل النواحي. صراحة أنا أشوف إنه شغل جبار من الهيئة الملكية. والله شوف، الهيئة الملكية صراحة سوت شغل جبار، طورت المناطق اللي هي فيها، زي مثلا منطقة جبال، منطقة ينبع صناعية. صراحة شغل جبار عليهم. الغرامات برضو أنا معاهم، كل ما غرامة جات على مخالفة كل ما قلت المخالفات، كل ما قلت يعني الوساخة والشخصية وزي كذا. فوالله أشكرهم صراحة. والفرق بين منطقة جبال الهيئة وجبال البلد فرق شاسع بالنظافة بالشوارع بكل حاجة. فأنا صراحة أشكر الهيئة الملكية. Okay, I know it's very difficult for the government to reduce people's energy use. The industries here in Jubail do produce some pollution. However, Saudi people love driving cars. Every man has their own car. Maybe if people had less cars, shared vehicles, there would be less pollution in the air. So maybe the government could encourage people to share vehicles to help reduce pollution.